Deep in the mountains of northwestern Yunnan, we discover the Dulong people who lead simple lives, isolated from the rest of the world. Today, I'm headed off to Tengchong, an extraordinary and unique volcanic landscape. In this region lies another route besides the ancient Tea-Horse Road. It is known for the trade of the most beloved jewel in China, namely jade, the green flecked stone also known as a piece of heaven. And this trail is where we are headed today. There's a saying that no matter how close you are to someone, you still long for them. Yunnan is that kind of place for me. We will follow the Jewel Trail leading from Tengchong to Dali, a retreat from the rest of the tough trek through this land. Lying adjacent to Myanmar, Tengchong is a very famous volcanic area in China. This is the place in China with the highest concentration of volcanoes. It is situated midway between the Eurasian and Indian tectonic plates, which fact has caused frequent volcanic eruptions. In order to get a proper look, we've decided to take a ride on a powered hang glider. I'm very excited. The volcanoes in this area were active until 300 years ago. This vast area has around 90 dormant volcanoes that seem to reach up into the sky. I can see them clearly from above. They contain secrets from hundreds of millions of years ago. They emit hot steam. This is another famous attraction within Tengchong. These hot springs are referred to as the Hot Sea. There are many hot springs here, but they are difficult to find anywhere else. 우와. 아까 저기 아래쪽부터 유황 냄새가 계속 나고 왔었는데 지금 여기 와보니까 물이 100도씨는 넘는 것 같아요. 여기가 화산지대다 보니까 물이 이렇게 온천수가 이렇게 뜨거운 온천수가 지금 이렇게 나오고 있어요. 지금 이 열기 때문에 제가 지금 짧은 옷을 입고 있는데도 지금 안에서부터 벌써 지금 땀이 나기 시작하거든요. 와, 이 펄펄 끓는 온천수를 이게 지금 눈으로는 전달을 해드릴 수가 있는데 여기서 나오는 열기라든지 정말 진한 유황 냄새는 제가 전달을 해드릴 수 없는 게 너무 아쉬워요. 어우, 대단하네요. 이런 온천수를 만나다니. This spring is the hottest of all, at 102 degrees. It's as if someone is heating it from below. Can you see it bubbling away? 都是煮了吗？都是蒸熟的，那个鸡蛋呢？鸡蛋10块一串，也是熟的了。熟的是吧？那边就熟的。哦，在那边蒸熟的，到上面有一点调料。 지금 여기서 땅콩, 감자, 메추리알,
그다음에 달걀까지. 지금 여기 보시면은 여기 아래에서 온천수 증기가 지금 뜨거. 예, 온천수 증기가 올라와서 지금 여기서 그대로 바로 증기로 찌고 있는 거예요. 제가 여기서 계란을 샀는데 과연 온천 증기에서 찌는 계란의 맛은 어떨까? 여기서 한번 쪄서 맛을 한번 보겠습니다. 오, 여기 열기가 대단한데요? 뜨거. The steam is cooking me too. 5분만 기다려 보겠습니다. 뜨거. Today, I'm trying some proper hot food. 자, 이제 온천 증기에서 계란을 다 쪘는데 잘 익은 것 같아요. 이제 한번 맛을 보겠습니다. Eggs are usually boiled in the springs. So what will steam-cooked eggs taste like? 냄새는 조금 색달라요. 유황 냄새가 조금 나네요. 맛을 한번 보겠습니다. 글쎄요, 뭐 신선한 맛 말고는 집에서 찐 계란이 다른 것 같은데 그냥 기분 차이인 것 같습니다. Here, surrounded by green mountains, there are around 80 hot spring areas. In particular, those with skin problems and gynecological problems come here for treatment. 오, 지금부터 열기가 정말 대단하거든요. 지금 저기 보시면 물이 펄펄 끓어오르는데 아마 최소한 온도는 한 90도 되지는 않을까 싶습니다. You can see hot water throughout the area, and over half of it is hotter than 90 degrees Celsius. 와, 여기는 큰 냄비 같아요. 예, 정말 그 가스레인지에 올려진 큰 냄비 같이 팔팔 끓고 있어요. 열기가 정말 대단해요 지금. 손을 가까이 가 엄두를 못 내겠어요. They say this spring spits out marbles and spews out jade, and so it's called Pearl Spring. These bubbles are what do the work. Chinese people are really good at naming things. 저게 지금 현재 자연 그대로의 지금 온천의 모습인데 예전에는 다 똑같은 저런 모습이었겠죠. 지금 저쪽 앞에서 봐온 것들은 이제 여기가 관광지가 되다 보니까 좀 더 이제 사람들이 편리하게 볼 수 있도록 만들어진 건데, 근데 조금 아쉬운 거는 지금 저기 보시면은 사람들이 막 공사를 하고 있는 게 여기도 아마 몇 년 지나지 않아서는 똑같은 자연적인 모습은 잃어버릴 것 같아서 아쉬움이 많이 듭니다. 이거는 폭포가 아니고 뭐라 그래야 되죠? 그러니까 온천 분수 같아요. 온천수가 저렇게 품어져 올라오고 있어요. There are many strange and rare landscapes like this. It's called the Natural Volcanic Geology Museum. 여기 뒤에 보시면은 온천수가 뿜어져 올라오고 있어요. 마치 종유석이 아래쪽에서 위쪽을 향해서 자라듯이 지금 온천수가 분출이 되면서 그 유황 성분이 이렇게 차례차례 쌓여서 마치 지금 탑을 형성하고 있는데, 제가 여기 5년 전에 올 때만 해도 이렇게까지 안 높았거든요. 제가 지금 어림잡아서 한 10cm 이상은 한 5년 사이에 그렇게 더 자란 것 같아요. 앞으로도 너무 기대됩니다. 얼마만큼 자랄지. In the volcanic region of Tengchong, I can feel the hot breath of the earth. In Tengchong, the volcanoes are unique.
but it is also famous for other things, such as its jade. Ever since the Ming and Qing dynasties of China, there has been a saying that jade comes from Tengchong. The name of the trading center came from its jade. This small rural village, called Heishan, is situated a little way away from Tengchong, and it holds much of the area's history. 이 전부 다 옥이에요. 이쪽 거리 전체가 지금 옥을 파는 거리인데, 예, 여기도 옥이고. 이쪽은 또 색깔이 조금 달라요. 황옥 같고, 예, 이 옥 안에는 뭐 비치도 있을 거고 여러 가지 종류가 있는데, 아 저기 그 옥을 만드는 재료가 있어요. 여기 보시면은 여기 표면을 조금 갈아가지고 여기 안에 옥이 있는 걸 보이죠? 라오반, 니하오. Jade is the national stone of China and is very precious to the Chinese. 这个是翡翠吗？这是翡翠的毛料。毛料。对。这是那这里腾冲的还是其他的地方的？缅甸。缅甸过来的。对。缅甸的原料是为什么那个缅甸拿过来的？因为这个翡翠全球就缅甸一个地方产。那个就是中国人喜好翡翠，把翡翠从缅甸毛料买进来，再加工，再销往全球各个地方、各个市场。Since the time of the Ming Dynasty, raw stones have been brought to China for processing from Myanmar and India via the ancient Tea-Horse Road. Once processed, it was then sold on through horse carriers to nearby Dali and Kunming, or far off Beijing or Guangzhou. 되게 많아요. 지금 거리마다 이렇게 한 열 몇 개는 있는데 이것도 아마 미얀마에서 수입된 거지 않을까 싶은데 这个也是从缅甸进口的嘛？对。你看像这种的话，它就是看它的光纤，看它的光纤，然后越透的那说明水头是越好的。 This striking translucent green jade is the king of jade, the best kind there is. 신기해요. 이런 식으로 돌 속을 볼 수 있다는 게 이 빛 하나로 그냥 빛에 따라서 색깔이 계속 변한다는 게 되게 신기해요. In China, jade has long symbolized wealth and power. Bracelets and necklaces were made of it. However, green jade wasn't the only kind. 黄翡、绿色、紫罗兰、红翡，有四大主色。四大主色。对。还有那个黑色的。黑色就是墨翠。墨翠。它越黑的越好，就像墨水一样的，黑的更好。但是它在强光灯打进去的时候是绿的，非常有。 It contains a lot of iron, which makes it black. Shining a light really does make it green. It's very surprising. In order to find jade, many of these people went abroad, which started a trend of emigration and led to wealth for quite a few. 찾았다. 빛의 대왕. 여기가 그 화순에 보면은 예전에 빛의 대왕으로 유명했던 분들이 계시는데 춘시성을 가진 분이 굉장히 유명해서 그 춘시성을 가진 분의 한번 생가를 방문해 보도록 그렇게 하겠습니다. Here is one of the most famous figures in modern Heishan, and indeed in China. 대문부터 되게 기대하게 만듭니다. 오래된 집이네. 你好. 여기 보시면은 그 춘씨 어르신 이름이 춘진프라고 부르는데 그분의 일대기라 여러 가지 업적들을 이렇게 벽화로 이렇게 만들어 놓은 것을 보실 수가 있습니다.
This was built at the end of the Qing dynasty and has been preserved in that state. 역시 부호답게 집이 으리으리합니다. 아마 여기는 그분을 모시는 사당 같습니다. 한번 들어가 보겠습니다. 이건 사당 같고, 이분이 그 1900년도 초반에 미얀마로 넘어가서 옷 가공 기술을 전수받아서 이쪽으로 와서 굉장히 많은 부를 축적한 여기에서 굉장히 유명한 춘진푸 선생의 아마 사진 같습니다. His descendants still live here. 就他是春金福先生是吧？哎，是的，那春你是之福本人，我们是第5代的子孙，对后世是吧？对对，是外孙。哦，这个文化方面也很有帮助的。那在后阶段，他就是确定又回来定居的时候呢，他又办了一个图书馆，把所有的资产全部捐赠和顺图书馆是这样子的啊。那现在你们那个春先生的后顺，现在你们做什么？现在呢，我本身还是一样做翡翠，那么支系出去有很多的亲人，有些都在国外了，美国了。 This place is much simpler than I had expected for such a famous and wealthy person. 이 집이나 여러 가지 구조들은 예전에 청나라의 양식을 지금 그대로 사용하고 그런 기품들이 굉장히 많이 느껴집니다. In the traditional Chinese architectural style, known as Shihei Yuan, all 4 sides of a central courtyard are enclosed by 2-story buildings. The colored walls are very old-fashioned. After finding success in Myanmar, Kun Zunfu turned to his beautiful homeland. For the development of his hometown and the education of its people in particular, he put a lot of effort into building a library when he was 70 years old. 고풍스럽다. 역시 중국의 시골 도서관 중에 으뜸이라는 이름이 붙을 만하네요. This library is the pride of the people here. They say it's the oldest and largest in China. 这个图书馆是1928年由本乡的里面华侨集资创办的。这图书馆的前身一起的是吧？对对对，一起的。它是很多的华侨，它是为了改变家乡这个文化，另外一个是改变这个思想。因为在他们老一代的华侨就是在外做生意，他就感觉没有文化，这个比较艰辛，所以他就赚了钱，慢慢的要建这一个图书馆。 希望以后用文化、用知识来改变他们的命运，他就建了这个图书馆。所以现在很多人庆颂的是吧？对。Many locals living abroad have also sent hard-to-find books to this place. 哇，这里面就藏有1万多。 很多老书啊！对，这些老书都是原来华侨自己捐赠过来的。哦，好，你可以看看。有好多书啊！对，有1万多册古籍，总共有8万多册。哦，那么多。对。都是那个你们这里的华侨送过来的是吧？也是一样的。对。这就是我们过去。过去我们叫腾越，你看光绪年间的。 介绍我们腾冲历史的，你看他就说到腾冲明朝明卢川，你看，这是说明代的时候邓子龙。 이게 전부 다 100년 전에 쓰던 그런 한자로 만들어지다 보니까 지금 중국에 있는 젊은 사람들도 그렇게 고대 한어를 공부하지 않은 사람들은 읽을 수 없는 그런 자료라고 합니다. 저도 몇몇 한자는 보이는데. 그 한자 전체를 이해하기에는 참 어려운 자료인데 그 굉장히 100년이 넘은 귀중한 자료를 이렇게 참 보여주시니까 너무 감사합니다.
资料。你看，你看。 During China's Cultural Revolution, many texts were burned, yet this place remains as one of China's leading libraries. This library bloomed at the end of Kun Zunfu's Jewel Road. 저는 이때까지 운남성에 차마고도만 존재하는 거로 생각하고 그쪽으로만 여행을 했었는데 미얀마에서 이곳 통청으로 이어지는 그런 보석길이 존재한다는 걸 오늘 알게 됐고 그런 보석길로 인해서 여기에 있는 사람들이 미얀마라든지 다른 곳으로 진출을 해서 어떻게 보면 부를 측정할 수 있는 계기가 됐고 그리고 그 부가 자기 개인 자신뿐만 아니라 그 부를 측정하고 난 다음에 자기의 후대 그 다음에 자기의 고향을 위해서 다시 고향의 문화 발전과 후학들의 그런 교육에도 힘쓰는 그런 모습들이 이번에 이런 도서관을 안에 구경을 하면서 그런 선조의 그런 정신들이 느껴져서 정말 저는 오늘 여기서 많은 감동을 받았습니다. Before leaving town, I walk once more along the quiet path. I felt the warmth of the people who loved their hometown even more because they lived far away. The Jewel Road that began in Tengchong continues on over the oldest bridge in Yunnan. The bridge crosses the Erhai Lake, the 7th largest freshwater lake in China. It's 4,000 meters above sea level, with Changshan Mountain in the background. Perhaps it was because of this blessed natural environment, but this city remained the prosperous capital of an independent kingdom, which was known as Nanzhao during the Tang Dynasty and Dali during the Song Dynasty. That's because it's in the geographical and economic center of Yunnan, Tibet, and Myanmar. The ancient T-Horse Road begins here. 이곳 다리는 원나라 쿠빌라이에 의해서 점령되기 전까지는 중국이 아닌 다리국이라는 나라의 수도였어요. 그래서 지금 운남에서 티베트로 이어지는 그런 차마고도의 중요한 병창기지로서의 역할을 했던 곳이거든요. 그 나라의 수도의 예전의 모습을 지금 안에서 간직하고 있는데 어떤 모습일지 들어가서 한번 만나보도록 하겠습니다. At 2,000 meters above sea level, Dali is home to 26 tribes, including the Bai tribe. They call themselves the White People and use mostly white clothes and ornaments. Dali is the land of the Bai tribe. Yunnan is synonymous with the phrase ancient T-Horse Road, and that road begins right here. Pu'er tea is perhaps the most renowned variety of tea in Yunnan. Originating in southern Yunnan, Pu'er tea is a type of fermented dark tea. 여기 다리 같은 경우에는 물론 여기 운남성의 남쪽 지방에서도 차가 많이 생산이 되지만은 다리 자체에서도 차가 굉장히 많이 생산이 됩니다. 특히나 여기 다리에서 생산되는 차 일부는 또 여기서 다리에서 출발하는 차마고도를 따라서 리장 샹그릴라를 따라서 티베트로 들어가는 차마고도의 병창기지 역할을 했던 곳이기 때문에 어떻게 보면 이곳 다리 같은 경우에도 차마고도랑 뗄래야 뗄 수 없는 그런 관계입니다. The ancient T-Horse Road path began here in Yunnan's center of Dali, as Pu'er tea, produced in southern Yunnan, was transported from Dali to Tibet and India. This journey was all made possible by Dali being a hub of transportation and logistics.
I thought it was selling handmade picture frames. 와, 이게 되게 신기하네. 아, 老板你好，你好，我请问一下，这是什么东西呢？这个是大理石，大理石是吧？大理石它就是这种，你看，它原石就这种，就这种，啊，就是给它切成片，切出来的，切出来的，就是这样的，切出来，你看切成这种片，然后打磨，不是，这个不是花呀不，是，这种就原石，然后这种切片，切片打磨出来自然的，自然的一块石头。 저는 그림 같아서 너무 신기해서 들어와 봤는데 이게 그림이 아니고 이런 대리석을 그대로 절단해서 이 마치 수묵화처럼 보이는데 특히나 이런 그림들은 대리석을 절단해서 이렇게 액자를 만든 거라네요. 되게 신기합니다. What a discovery! The marble we typically use for construction is used in artwork here in Dali. Immediately west of Dali lies Changshan, a famous marble mountain range. Perhaps these mountains have been dubbed the Swiss Alps of Asia because they maintain a mild climate over the summer and winter. The people of Dali cultivate a large variety of flowers in this region. 여기도 장미가 있네. 장미가 여기 왜 있지? 你好老板这是玫瑰花是吧？玫瑰也是可以吃的吗？可以吃的。怎么做啊？玫瑰花可以煮鸡蛋，可以煮热抹汤。汤也可以做，鸡蛋饼也可以做是吗？ I hadn't expected the petals to be so versatile as a cooking ingredient. 那我想问一下，那个玫瑰花为什么你们可以吃的吗？因为这本身的话，我们大理这边当地的特色的菜就是。当地的特色的菜，原来那个是用下来的是吧？对对对对。 Visitors to Dali always make sure to try some dishes made with flower petals. In Dali, the taste of the food is more important than its visual appeal. Cooking with roses is simpler than I expected. This is a rose pancake. This time it's stew. It's quite like Korean rose soup. Just imagine adding petals to a pot full of water being boiled for soup. Given that the taste is prioritized over presentation, I'm curious to see how this will taste. It felt odd picking up the petals with chopsticks, as if I were picking up pieces of wet paper. 장미향은 느껴지는데 이게 뭐 특별한 맛이라기보다는 그 꽃잎을 씹는 느낌은 되게 좋습니다. 꽃잎이기 때문에 식감은 되게 좋아요. I visited Dali right as the March Fair began. It is the largest holiday celebrated by the Bai ethnic group. During the March Fair, the Bai people of Yunnan traditionally open a market to trade goods and hold a festival, both customs that continue to this day. Looking at what goods they sell is interesting, but I find actually meeting the people far more enjoyable. Something here looks really familiar. Doesn't this remind you of Korean radish kimchi? One woman gives me a piece to try. Will it taste like kimchi? It tasted so much like kimchi,
I wondered if it was based on a Korean recipe, but they say it wasn't. The Bai people are different from other ethnic groups in that they like spicy, salty, and tangy foods, just like Koreans. That's why they sell food that tastes like kimchi. Numerous items are sold here along the ancient T-Horse Road. Amongst them is jade, of course. In the center of this marketplace are a vast number of stores selling jade products. 你好，缅甸的人。对。啊，会说汉语。对。仰光。仰光是吧？对。哦。미얀마 양곤에서 오신 분인데 중국말이 되셔가지고 저하고 대화가 돼요. 那一年一次过来这里吗？ 그 대리에서 3월가라는 그 축제 때 큰 시장이 열리거든요. 그래서 미얀마에서 생산되는 이 옥을 팔기 위해서 미얀마 양곤에서 오셨다 그러시네요. Around 100,000 Myanmarese people come to China to sell jade, yearning to fulfill their dreams in this golden land. It seems the Jewel Trail has opened up new opportunities for them. 지금 여기 빚집 하시는 분들은 모두 미얀마 분들이세요. 어떻게 보면은 여기 중국과 미얀마를 연결하는 또 이 보석길의 다리가 굉장히 중요한 역할을 한 것 같거든요. 지금 보면은 그때 번성했던 시장이 지금은 1년에 한 번밖에 열리진 않지만 그런 영광을 누렸던 그 시절의 그 모습을 그대로 볼 수 있는 것 같습니다. Myanmar is the largest international producer of jade, but Tengchong is where it is processed. The resulting jade is then sent to the rest of China by way of the ancient T-Horse Road. This is how the Jewel Trail came to be. Just as the ancient T-Horse Road stretched from Myanmar through Tengchong and out across China. My trek across Yunnan, spurred on by mystery, has come to an end. Located in a remote part of China, Yunnan may lack the amenities of modern society, but its pristine surroundings and simple people bear an irresistible charm found nowhere else.